Hi, I'm Tori, Y soy Tani. and today we'll be making a shadow puppet theater. Y hoy vamos a hacer un teatro de marionetas de sombras. Today we'll need a shoebox, Una caja de zapatos, wax paper or tissue paper, papel encerado o papeles de seda, we'll need tape, cinta, a thicker piece of paper, papel grueso, something to tape to the puppets, like a pen or pencil, algo para sostener las marionetas como una pajita o lápiz o bolígrafo, you'll need a flashlight, una linterna, and scissors. tijeras, And you'll need a pen or a pencil to draw with. y necesitas un lápiz o un bolígrafo para dibujar. So the first thing that we'll do is you can ask your parents to help cut out the bottom of the box to make a frame. Pide a tus padres que corten el fondo de la caja. Esto hace un marco. And then we'll just tape the wax paper over the frame. Adjunte el papel encerado sobre el marco con la cinta. And then you can draw your puppet shapes. Ahora puedes dibujar las formas de las marionetas. And then you can cut out your shapes. Ahora puedes cortar las formas. And then we'll tape your puppets to the pens or straws. Adjunte las formas a la pajita o lápiz o bolígrafo. Put the flashlight behind your theater and put on a show. Pon la linterna detrás del teatro y puedes tener un espectáculo de títeres de sombra. Thanks for playing with us. Gracias para jugar. We'll see you again next time. Hasta luego.